हांव पयली सुवातेर सरकाराचे तर्फे तशेंच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या वतीन ह्यो ज्यो फॅसिलिटीज आमी जे इनिशिएटिव्स घेतिल्ले आसात ते आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर ओपन करून लोकार्पण करतात आनीक अत्यंत म्हत्वाचे अशें जे खूब पयलीं जावपाक जाय आशिल्ले ते आतां घडून येतात ह्या सरकारा मदीं. म्हणून हें सगळें करता आसतना आमकां जे मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्र्याचें मेळ्ळें आसा आनी माननीय आमचे बाकीचे ऑफिसर्स आसात तशेंच डिपार्टमेंटाचें हांव कौतूक करतां, अभिनंदन करतां. चड करून रोहीत बाब कदम आमचे डायरेक्टर आनीक आमचे बालाजी शेणवी अत्यंत खूब तांच्या गायडन्सांतल्यान हे उपक्रम मुखार वतात. अशें न्ही की ते पयलेच फावटी केलां म्हणून, पूण म्हाका दिसलें की हें अत्यंत गरजेचें आसा, अत्यंत आवश्यक आसा. आमच्या सगळ्या लोकांक आमचें दायज, आमची हिस्ट्री, आमचो इतिहास वो बरे प्रमाणान समजुपाक जाय आनीक जे मुखाल्ले जे आमचे स्टेप्स आसा, जे वर्तमान आसा तें घडोवपाक आनी ताच्या नंतर आमचें भविश्य हें कशें घडोवपाचें जाल्यार हें आमचें त्या डॉक्युमेंटाचेर आसतलें. सो इट इज मच निडेड इनिशिएटीव वीच इज बीन पूट फोर्थ बाय आवर डिपार्टमेंट. आय कॉंग्रेचुलेट, कॉम्प्लिमेंट एंड एप्रिशिएट सच एफर्ट्स in the field of this archival and offering all those good things to the general public at large. पहिले म्हणजे ऑनलाईन पोर्तुगीज ट्रान्सलेशन सर्वीस. दिस सर्वीस वॉज नॉट अवेलेबल. आय मीन एवरीबडी यूज टू कम इन द डिपार्टमेंट आर्कायव्स अँड दे यूज टू टेक देर डॉक्युमेंट्स अँड मागीर ते भायर वताले इन सर्च ऑफ दी पोर्तुगीज ट्रान्सलेटर आनी कोणाक वाटेर मेळटा ताका धरून ते ट्रान्सलेट करून घेताले. हाव ऑथेंटीक वी डू नॉट नो अँड दॅट दोज वेर बीन प्रेजेंटेड टू दी कोर्ट. यू नो वी थॉट दॅट देर शूड बी अ ऑथेंटीक ट्रान्सलेशन वीच वील कॅरी वॅल्यूज. ताचे खातीर आमी एक स्कीम केली की आमचे भितरले जे कोणाकय पोर्तुगीज ट्रान्सलेटर जावपाक जाय आनी आमी तांकां एम्पॅनल्ड करतले जाणे करून खरें ट्रान्सलेशन म्हणजे बरें एक्युरेट ट्रान्सलेशन इन स्पिडी विदावट म्हणजे तांचे जे खर्च आसा त्याचेरय मर्यादा हाडून एक युनिफॉर्म फीज तांकां करून जे पब्लिकाक त्रास जावचे ना आनी टायम बाउंड सर्वीस तांकां मेळटली आनी तांकां खंय तरी कोणाच्या फाटल्यान सर्च करपाक वचचें पडचें ना हें फॅसिलिटेट करपा खातीर आमी ओपन केलें आनी ताच्या नंतर आमी इनवायट केले तांचे कडच्यान एप्लिकेशन्स अँड ऑल दोज हू अप्लायड देर अँड वी कंडक्टेड द एग्जामिनेशन. आमी तांची परीक्षा घेतली आनी परीक्षेंतल्यान जे क्वॉलिफाय जाल्ले आसात ते 15 ट्रान्सलेटर ऑफिशियली आमी एम्पॅनल्ड केल्ले आसात. हें आमच्या जनते खातीर कळपाक जाय कारण कसलोय डॉक्युमेंट जर ट्रान्सलेट करतलो जर जाय दीस डॉक्युमेंट्स वीच वेर ट्रान्सलेटेड बाय एम्पॅनल्ड पोर्तुगीज वी कॅन एश्युअर दॅट दे वील बी अ करेक्ट फॉर्म ऑफ दी ट्रान्सलेशन्स. सो आय रिक्वेस्ट सम ऑफ दॅम दे आर देर. तातूंत भितर ऑन युअर बिहाफ I am extending this service to the public. So it is your responsibility now to go in depth and put forth the best translations. आमकां जाय तशें न्ही जे पेपराचेर आसा तशें ट्रान्सलेशन तुमी पब्लिकाक ऑफर करपाक जाय. सो सिन्स वी गॅरंटी दॅम इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. आनी तांचे कडेन आमी जे सायन केल्ले आसा जावं एग्रीमेंट केल्लो आसा इफ इट इज फावंड नॉट करेक्ट दॅन देर आर सम पेनल्टीज ऑर discontinuity, all that will happen, eventually that will happen, but we will see to that. I'm very sure and I'm confident that all of them will give good service and accurate translations to this. आणि हे ट्रान्सलेशन करता आसतना म्हाका दिसता आमी फीज पसून खूब युनिफॉर्म दवरिल्ले आसा. आयज भायर मार्केटान गेले जर जाय इट अमाउंट्स टू 1000, 1500, 2000 or whatever amount that they claim, but now right here you will find per page 350 rupees. Very uniform and very reasonable translation cost आमी ताका दवरिल्लो आसा and authentic translations. All these facilities will be available for the general public. म्हणजे गोंयच्या लोकां खातीर एक बरी रिजनेबल रेटीन भितर एक एक्युरेट ट्रान्सलेशन मेळटलें ही आमी गॅरंटी दितात. हो एक हें जालो. आनी हें कशें करपाचें तें तुमकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा. आमचे जे ट्रान्सलेट करपा खातीर येताले लोक ते जर तांचे कडेन फिजिकल डॉक्युमेंट आसा तांच्यांनी खंय अपलोड करपाक जाता आनी तांचे कडेन स्वताच्या कॉम्प्युटरा वेल्यान स्वताच्या स्कॅनरा वेल्यान अपलोड करपाचें तांचे कडेन दिवपाचें. इट वील गो इन हातून जर तांकां इफ दे हॅव अ चॉयस ऑफ दॅट ट्रान्सलेटर देन दे कॅन चूज द 1, 2, 3.
इफ नॉट वी वील बाय सर्कुलेशन आमी कशें वता पळय न्ही ते ट्रान्सलेटरा कडेन आमी तांचो टर्न करून दितले. सो ट्रान्सलेशन हो एक पार्ट जालो. पयलीं कितें जातालें, ट्रान्सलेटराक सोदपा खातीर खूब पावटी मारची पडटाल्यो. ट्रान्सलेटर मेळ्ळ्या नंतर ताच्या फॉलोअप जावचें पडटालें. नाव वट एवर डॉक्युमेंट यू हॅव हँडेड ओवर or you have पोर्टलाचेर घालून तांकां सेंड केल्लो आसा, you will be able to track it where it has reached, when it is going to come to you. So these all things are mandatory for them also. So they cannot sit with the document. So आमचो एंड युजर जो आसा, पब्लीक जो आसा, हे जे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आसतले किंवा प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स आसतले किंवा आमचे बाकीचे जे आमकां एकेडेमीक रेफरन्साचे रिकॉर्ड्स आसतले, हे सगळे तांचे कडेन ट्रान्सलेट करून मेळटले. वी सी यू हॅव सम मिसइंटरप्रिटेशन. वी आर नॉट म्हणजे पोर्तुगेजाचें लिटरेचर आमी प्रमोट करनात. आमच्यो गरजो आसात. इट इज मे बी इट इज अ पोर्तुगीज लिटरेचर, बट इट इज आमचे दायज आसा. इट इज आवर ट्रेजर दॅट वी आर ट्रायंग टू गेट बॅक विथ दीस. इट इज नॉट दॅट पोर्तुगीज हॅज डन समथींग अँड वी आर प्रमोटिंग विदाउट हॅविंग एनी रिलेशन टू इट. It has a very much significance to the history of Goa, and that is what we are trying to capture it from them. It is not a promotion of Portuguese literature. Sir, एक डाउट आला की हे सर्व्हिसेस तुम्ही म्हटले ऑनलाईन कोणत्या वेबसाईटवर किंवा गोवा ऑनलाईन ऑनलाईन आणि इट कॅन बी ऑल्सो एक्सेस थ्रू द सिटीजन सर्व्हिस सेंटर जे आसा न्ही, दॅट ऑल्सो दे कॅन गो अँड अप्लाय फ्रॉम देअर ऑल्सो. कितके लँग्वेजीनी यू कॅन जस्ट शो दॅट गो ऑनलाईन नो इफ द पर्सन फ्रॉम जेल इज देअर. सो जशें सरान सांगलें की भायर कितें आसा 1,500, 2,000, 3,000 अर्जन्सी आसा तशे रेट्स काडटात ते. हांगा कितें आसा 350 रुपीज रेट आसा गो ऑनलायनाचे थ्रू, आनी वी आर गिवींग अ एम्पॅनल्ड रेकग्नायज्ड पोर्चुगीज ट्रान्सलेटर. इंग्लीश कोंकणी दोनूय ना, आमी सद्याक इंग्लीश केल्ले आसा. इन फ्युचर वी वील सी टू दॅट इफ द रिजनल लँग्वेज आमकां जाय पडटली. बट लेट अस नॉट टेक ऑल दॅट बटन एट अ टायम. वेन इट इज अवेलेबल इन इंग्लीश, देन again we will have a lot of translators and can be done very fast, because English to Marathi or Konkani is not a issue here. The issue is Portuguese. We don't find translators in the Portuguese language. So आमी हे पयलीं घेतात. आनी आमी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आमी मोडी जे हें आशिल्ले ते स्क्रिप्ट आशिल्ले आमी खुबशे प्रमाणान, म्हाका दिसता की ओवर 60-70% आमी कन्वर्ट केले. ह्या 1-3-4 हांव घेतले तेन्नाच्यान म्हजी जबाबदारी घेतले ह्या डिपार्टमेंटाची. 90% ऑफ द डॉक्युमेंट्स वी गॉट सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू मराठी मोडी टू. सो अशें कितें इनिशिएटीव आसा ते बारीक बारीक आमी सांगपाक वचनात, बट व्हेरी हाय स्केल transformation is happening in the department. 3 initiatives are being launched today. One is Pandurang Prasarkar Research Scholarship, which was much needed. There are 2 types of research fellowship, and I am sure that this will give a better research facility to all researchers, and on other hand government will get few ready-made documentation. There are many research also research areas wherein we have not yet touched, and basically research from archival documents, and this will help people, because this is, I believe it's a full-time research scholarship. So because amount is also sizable amount, which will encourage students to do full-time research. I would request Honorable Minister also to explore the possibility. There are so many archival records are available in Lisbon and Porto in Portugal, whether they can be brought here or in digital format, which will give a boost to research for all researchers. Second initiative is Mukhyamantri Purabhi Lake Prakashan Yojana. It's also good initiative wherein people who have already researched and come out with their research work, or those who have translated the original work from Portuguese or any other Modi or any other language,
into Konkani or Marathi, their books can be published, isn't it? It's yeah. So this is also a good initiative, and today main good thing is happening that department is signing MOU with colleges, which was much needed because we have to fill this gap, academia and government department, because researchers, they are from academic field, and government department is on other hand. And many a time it so happens that all the records are just lying in archival records, but they are not used for any research work. So this will help researcher as well as government departments to trace our history, to come out with new research, to come out with innovative research ideas. And I congratulate Department of Art and Culture, Archives and Archaeology, and I'm sure that with the guidance of Honorable Minister, this department will do much better work in future.